What's going on, guys? Welcome to your 22nd tutorial, and in this lesson we're going to be talking more about CSS3 properties. And what I did is I deleted all those gradients and text shadows, and I basically just have this plain old box with some text in it, no effects whatsoever, and that's where we're going to be starting. Now, the very first thing I want to talk to you guys about is something that I don't even like, but I need to tell you guys about it, or else, they're going to say that you skipped over something. It's called the outline. Now, the outline is pretty much the thing around your border. And let me just make a really obvious one. I'll put like 7 pixels, solid, red. It has all the same properties. Cái video này chúng ta sẽ nói về cái outline nhé, và chúng ta sẽ xem cái outline là cái gì. Và chúng ta nhìn thấy chúng ta có một cái body, chúng ta làm center này, rồi một cái text thì chúng ta làm kiểu chữ như thế này, rồi một cái một cái deep box thì chúng ta làm display block, rồi vân vân, padding, text, border, background. Và bây giờ chúng ta nói đến cái phần outline. 7 pixel solid red, được chưa? Of your border, it's just like an additional border basically. So the reason I don't like. Và chúng ta nhìn thấy không? Một cái phần outline này, 3 pixel và red đây, solid red là cái này. Wow. Like it is because whenever you're trying to kind of like lay everything out, you already have to consider the element itself, the padding, the margin, the border, and the overall width of the element. And then if you add in the outline, it's just too many things to keep track of. So even though you can add some pretty nice looking outlines, I don't recommend doing it, because whenever you work with the width and laying out your website, it just gets too much. But for this tutorial, I'll keep it in there. So now that I went over the outline, I want to talk to you guys about some cool transformations. Now, a transformation, typically in a lot of computer programs, you can scale, rotate, stretch things out. Và cái video này chủ yếu tôi muốn nói đến cái vấn đề khác, đó là transformation. Transformation là cái gì? With CSS3, it's no different. You can go ahead and add the property transform, and depending on what value you add, this pretty much is saying how do you want to transform the element. Now, since we added the property in this box, whatever we do, it's going to transform this yellow, blue, and red box right here. So, và chúng ta dùng WebKit transform và chúng ta apply cho cái box này nhé. Say we wanted to, let me go ahead and show you guys a simple one. Say we wanted to scale the element, and scale means either shrink or grow it. We're going to, by default, it's 1. Anything smaller is going to make it smaller. Anything bigger is going to expand it. So if we had a 1. Đầu tiên chúng ta dùng đến scale 1.5 này, có nghĩa là nó phóng to lên này, theo như tôi hiểu như vậy. It's going to be 1.5 times the normal size. So check it out. Big old mumbo jumbo scale. Đúng không? Nếu mà chúng ta làm cái số này mà nhỏ hơn 1 thì có nghĩa là chúng ta zoom nhỏ nó lại. Now, you can also have an X and a Y. For example, if you have something like 1, 3, what it's going to do is it's going to scale along the X value. Và nếu chúng ta dùng hai cái tham số thì tức là theo tọa độ x và tọa độ y một cái, thì chúng ta x thì tức là theo chiều x thì giữ nguyên, còn theo chiều y thì tăng lên như này. Theo tôi hiểu nó sẽ tăng cái chiều cao này lên nhỉ. Left and right, keep that the same. By default it's 1, and the 3 is going to stretch it along the Y, if I'm correct. So now it's stretched out vertically, but the same width horizontally. Tức là như này, có nghĩa là khi cái chiều dài, cái chiều ngang này thì nó giữ nguyên, còn chiều dài thì tăng lên cấp 3. Chiều cao thì tăng lên cấp 3. Trừ 1 và 1 thì xem như nào. Your text becomes Russian. How awesome is that? So trừ 1 và 1 là cái gì nhỉ? Anyways, let's go ahead and get rid of that scale and talk about some other transformations. Another one is rotate, and if you add 45 in there, the parameter rotate takes is the degrees, and I think I talked. Và cái transform nữa là ta nói đến là rotate, nghĩa là chúng ta sẽ quay cái hình này đi 45 độ chẳng hạn. You guys about degrees? Oh yeah.
whenever we were talking about gradients, you could use the degrees too. Degree. And a lot of people were like, 45 độ. what I use for degrees is actually DEG. So I got rid of the scale, and if you see rotate 45, there you go. And I think you can have a negative value, but that just changes the other way it rotates, but you don't really need that because it's kind of like if you rotate something 180 degrees or negative 180, then it turns out being the same thing. So now let me go ahead and get rid of this rotate, and I want to talk to you guys about skew. Now, Rồi bây giờ chúng ta nói đến skew. Skew là gì? I'm going to ask you this. Before I even show you this, please do not ever use what I'm about to teach you. So let's go ahead and refresh this and check it out. I can't Skew 30 độ đây này. Đấy. think possibly when you would ever want this, even if you're making like, well, I'll talk to you guys about like dynamic effects later, but even if you were just using this in effect and this wasn't your end result, it looks stupid anyway. So I have to go over it, you know, because I want to teach you guys all the nitty gritty stuff, but please do not ever use skew. I think it looks ugly, and I will never go to your website if you do. So anyways, now that we covered that, I want to talk to you guys about the last one, and that's translate. Now, whenever you translate something, it basically means just move it. So Translate. unless you're talking, you know, in everyday life, that means change. Translate là chuyển dịch nó đi đấy. But anyways, Chắc in là this chuyển sense, dịch nó đi. in CSS3, it means just moving something. Now, in order to move something, we could either give it one value, but I typically pass it two values. Imagine this is a grid for Nếu mà bạn đưa vào your hai x con and y is số. left and right, or excuse me, your x is left and right, and your y is up and down. Whenever you give it two positive values, it's going to move it to the right and down. So 150 pixels, 300 pixels, I don't even know if that's going to show up on my screen, but what we're pretty much doing, as you can see in the bottom right, is we moved it right and down. So that Tức là chuyển sang bên này và xuống này. Còn nếu mà dấu trừ thì chúng ta sẽ đi ngược lại như này và lên trên này, được chưa? pretty much means the x value and the y value that you want to move it by. Now, if you would give it negative values, it would either move it up or to the left. So just imagine, you know, whenever you were graphing quadratic equations in school, up and left are negative, right and down are positive. So that's nice. And the last thing I want to talk about is this. If you want to apply multiple effects on the same box, you need to write them all on one line. You can't have. Và nếu mà bạn muốn cùng một lúc apply nhiều cái đấy gọi là cái gì, transform nhiều cái transform cho một cái đối tượng object này, chẳng hạn là box này, thì chúng ta phải làm như thế nào? 4 different WebKit transform properties spaced one under each other. So for example, if you had this awesome box like this one right here, and you wanted to, you know, maybe translate it, let's see, we'll move it 100 pixels down and 100 pixels right. Actually, it's right down. But then, ví dụ như bạn muốn chuyển dịch nó 100 pixel sang bên phải và 100 pixel xuống dưới. Anyways, we want to translate, and then we wanted to rotate it. Và tiếp theo chúng ta lại nối chuỗi nó vào, sau đó thì chúng ta rotate nó đi 45 độ chẳng hạn. 30 độ. And the last thing we want to do is scale it. Và sau đó chúng ta lại còn scale. Now anything under 1 is going to shrink it a little bit because 1 is the standard. We need to apply them all on the same Như thế chúng ta có thể làm một chuỗi luôn các cái hành động đó ở trong cùng một dòng này nhé. Và không có dấu chấm, dấu phẩy gì hết, liền với nhau nhưng mà cách nhau bằng một khoảng trắng như này. Ok. Transform line. So now if I go ahead and save this, as long as I didn't type anything wrong, as you can see, it moved it to the right and down, rotated it by 30 degrees. Nó vừa translate rồi nó lại vừa rotate rồi lại vừa scale down, tức là nghĩa là nó vừa chuyển đi này, rồi lại vừa xoay này, rồi lại vừa làm thu nhỏ lại. 3 thứ liền một lúc đấy, đúng không? And shrunk it a little bit. Kind of unnoticeable, but trust me, it shrunk. So that is all I have to talk to you guys about for this tutorial. And if you're saying, okay, I know what you guys are saying right now. This stuff is all stupid because if I wanted something smaller, I would just, you know, make the width smaller. If I wanted something moved to a different location, I would just, you know, maybe change the margins or something. So when the heck would I ever even use this crap?
Well, you actually use it more often, not in the original layout, but sometimes for awesome text effects. For example, if you wanted to hover over something and it would rotate or translate or scale, then your website could do that without using Flash or JavaScript or anything. So that kind of gets into a little more deep technique, but we'll be talking about that later on. So that's the usefulness of this, and Có một số người thì có thể tự hỏi là sao lại làm những cái vấn đề vớ vẩn ngớ ngẩn thế, nếu mà muốn chuyển thì chuyển nó luôn đi, rồi là muốn nó nhỏ thì thu nhỏ ngay từ đầu đi, tại sao lại phải làm như này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là có thể chúng ta sẽ làm tiếp với những cái, chắc là chúng ta sẽ Bucky Robert sẽ giới thiệu chúng ta với những cái gọi là animation trang, với cái hoạt hình hoặc là di chuyển gì đó trang nhỉ. Chúng ta sẽ chờ xem ở những cái video sau nhé. Ok.